Ese hoy fuera el último día en el que dudas de ti mismo. Ese hoy decides dejar de esperar el momento perfecto y te conviertes en la persona que lo crea. La mayoría de las personas no fracasan porque no tengan talento. Fracasan porque se rinden antes de descubrir de lo que realmente son capaces. Hoy no es tiempo para escuchar palabras bonitas. Es tiempo para despertar. La verdad es simple y poderosa, nadie va a venir a salvarte. Nadie va a empujarte cuando estés cansado. Nadie va a vivir tus sueños por ti. Si quieres algo diferente, tienes que empujarte a ti mismo. Empujarte cuando no tengas ganas. Empujarte cuando el miedo te diga que no puedes. Empujarte cuando falls, cuando cagas, cuando dudas. Porque el crecimiento no ocurre en la comodidad. Ocurre cuando decides hacer lo difícil, incluso cuando duele. Deja de comparar con los demás. Tu única rival eres mismo ayer. Cada pequeño paso cuenta. Cada esfuerzo suma. No necesitas motivación eterna, necesitas disciplina diaria. Haber das en los que nadie cree en ti. En esos das creet. Haber momentos en los que todo parezca lento. No te detengas. Lo lento sigue siendo progreso. Recuerda esto. Los sueños no se cumplen solos. Las excusas no construyen futuros. Las acciones. Levantamos temprano. Trabajamos duro. Aprendemos rápido. Y cuando sientes que no podemos, de empezamos. Empújate. Haz que suceda. Porque dentro de tenemos fuerza más valoramos grandeza de lo que imaginas. El mundo no necesita una versión cómoda de ti. Necesita la versión que no se rinde. Nadie vendrá a salvarte. Esta idea puede sonar dura, incluso incómoda, pero es una de las verdades más liberadoras que existen. Pasamos gran parte de nuestra vida esperando una oportunidad, esperando apoyo, esperando el momento perfecto, esperando que alguien nos diga que ahora es posible. Pero mientras esperamos, el tiempo sigue avanzando y los sueños se quedan exactamente en el mismo lugar. La realidad es que el mundo no se detiene por nuestras dudas ni se adapta a nuestras excusas. Comprender que nadie vendrá a rescatarnos no es un castigo, es un lamento al poder personal. Desde pequeños nos enseña a buscar aprobación, a depender de otros para validar nuestras decisiones, a creer que algunos tienen la respuesta correcta. Con el tiempo, esa mentalidad se convierte en una jaula invisible. Nos hace creer que necesitamos permiso para avanzar, que alguien debe abrirnos la puerta correcta. Pero la verdad es que muchas de las personas que hoy admiras entendieron algo fundamental, si ellos no se levantaban, nadie lo hará por ellos. Si no luchaban, nadie peleará sus batallas. Si no tomaban acción, sus sueños morirán en silencio. Cuando aceptas que nadie vendrá a salvarte, algo cambia dentro de ti, dejas de culpar a las circunstancias, al pasado, a la falta de apoyo o a la mala suerte. Empiezas a asumir total responsabilidad por tu vida. Y la responsabilidad no es una carga, es poder. Significa que si tu vida no es como dices, te tienes la capacidad de transformarla. Significa que no eres una víctima del destino, sino el arquitecto de tu futuro. Haber momentos difíciles, das en los que te sientes solo, cansado y confundido. Das en los que deseas que alguien aparezca para decir exactamente qué hacer. Pero esos momentos no son seals para rendir, son pruebas para fortalecerte. Cada vez que te levantas sin ayuda, cada vez que sigues adelante sin aplausos, estás construyendo una versión más fuerte de ti mismo. Es desarrollando carácter, resiliencia y confianza real, no esa que depende de la aprobación externa. Esperar que alguien te salve también es renunciar a tu grandeza. Es decir al mundo que no confías en ti si no crees en ti, porque alguien lo hará. Cuando entiendes que el cambio empieza contigo, dejas de mendigar oportunidades y comienzas a crearlas. Dejas de esperar motivación y comienzas a actuar incluso sin ella. Aprendes que no necesitas sentarte lista para empezar, solo necesitas empezar. Nadie vendrá a salvarte, pero eso significa que puedes salvarte a ti mismo. Puedes tomar decisiones diferentes. Puedes levantarte una vez más. Puedes elegir no rendir cuando seremos fácil hacerlo.
Ionis processo descubres algo poderoso, sempre fustans forte de loco pensebas. No necessitabas un ru externo, necessitabas despertar el ru qui vive dentro de ti. La comodidad es el enemigo silencioso del crecimiento. No lega de forma violenta y con advertencias claras, se instala poco a poco, disfrazada de seguridad, de rutina y de tranquilidad. Al principio se siente bien, porque elimina el esfuerzo y reduce el miedo al fracaso. Pero con el tiempo, esa comodidad empieza a robar shoes, a apagar ambitions y a limitar el verdadero potencial. El crecimiento nunca nace en el lugar donde todo es fácil, nace en el punto exacto donde sientes incómodo, donde dudas, donde sientes resistencia. Cuando todo es cómodo, no hay razón para cambiar. La mente se acostumbra a lo conocido y el cuerpo se adapta a hacer solo lo necesario. Las metas grandes requieren fricción, requieren incomodidad, requieren decisiones que desafían la rutina. Cada evento significativo en la vida viene acompañado de esfuerzo, de aprendizaje, muchas veces, de miedo. Evitar esa incomodidad es elegir permanecer exactamente en el mismo lugar, aunque el tiempo siga avanzando. La comodidad crea una ilusión peligrosa, es creer que manejamos tiempo, energías oportunidades. Pero la verdad es que cuando tiempo se permanece en la zona cómoda, es difícil se vuelve salir de ella. Lo que al principio era una elección se convierte en un hábito, y luego en una prisión invisible. Muchas personas no fracasan por falta de talento, sino porque nunca se atrevieron a incomodarse lo suficiente como para crecer. El crecimiento exige decisiones que no siempre se sienten bien en el momento. Exige levantarse cuando seremos quedarse acostado. Exige dejar no a distractions que ofrecen placer inmediato pero roban progreso a largo plazo. Exige enfrentarse a errores, aceptar críticas y seguir adelante a pesar de la incomodidad emocional. Cada vez que eliges lo difícil sobre lo fácil, estás entrenando tu mente para resistir, para adaptarse y para avanzar. La incomodidad no es una señal de que algo va mal, es una señal de que algo está cambiando. Es el espacio donde se desarrolla la disciplina, donde se fortalece la confianza real y donde se construyen resultados duraderos. El músculo crece cuando se somete tensión, la mente se expande cuando se enfrenta a nuevos retos y el carácter se forma cuando no hay atajos disponibles. Sin incomodidad, no hay transformación. La comodidad promete paz, pero intriga estancamiento. El esfuerzo promete dificultad, pero intriga crecimiento. Cada vez que decides salir de lo cómodo, te acercas un poco más a la persona que puedes llegar a ser. No se trata de vivir en sufrimiento constante, sino de entender que el progreso exige momentos de incomodidad consciente. Es en esos momentos donde se separan quienes son de quienes construyen. Al final, la vida recompensa a quienes están dispuestos a incomodarse hoy para vivir con orgullo humana. La comodidad puede ser segura, pero el crecimiento es lo que da sentido, propósito y verdadera satisfacción. Elegir crecer siempre ser más difícil que quedarse modo, pero también ser siempre la decisión que cambia vidas. Empujarte incluso cuando tengas miedo es uno de los actos más valientes que una persona puede realizar. El miedo es una emoción natural, no aparece porque se es débil, aparece porque es frente a algo que importa. Sin embargo, muchas personas permiten que el miedo tome el control de sus decisiones, convirtiéndolo en una barrera en lugar de una señal de crecimiento. El problema no es sentir miedo, el verdadero problema es obedecerlo. Cada vez que el miedo decide por ti, renuncias a una parte de tu potencial. El miedo tiene una forma engañosa de hablar. Te dice que no estás listo, que no es suficiente, que es mejor esperar un poco más. Promete protección, pero en realidad te mantiene estancado. Cuando más lo escuchas, más fuerte se vuelve. Con el tiempo, el miedo no solo limita tus acciones, también limita tu identidad. Empiezas a ver como alguien que no se atreve, como alguien que siempre se queda a mitad de camino. Hay esa percepción termina siendo más peligrosa que el miedo inicial. Empujarte no significa eliminar el miedo, significa avanzar a pesar de él. Significa tomar acción con las manos temblando y el corazón acelerado. Significa entender que la confianza no llega antes de actuar, llega después. Cada paso que des con miedo es una victoria silenciosa que fortalece tu carácter. No necesitas sentirte seguro para empezar, necesitas empezar para sentirte seguro.
Muchas de las oportunidades más importantes de la vida aparecen disfrazadas de miedo. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a equivocarse. Pero detrás de ese miedo se encuentra la experiencia que dejar crecer. Cuando evitas lo que te asusta, también evitas la posibilidad de descubrir de que eres capaz. El miedo no desaparece cuando huyes, si cuando es más grande. En cambio, cuando lo enfrentas, pierde poder. Empujarte en medio del miedo también te enseña a confiar en ti mismo. Cada vez que sobreviva algo que pensabas que no podrás manejar, tu autoestima se fortalece. Aprendes que no necesitas tener todas las respuestas para avanzar. Aprendes que cometer errores no te destruye tu forma. Esa confianza construida en la acción es mucho más sólida que cualquier seguridad falsa basada en la comodidad. El miedo intenta convencerte de que el riesgo es demasiado alto, pero rara vez habla del costo de no intentarlo. El costo de quedarse con la duda, con el arrepentimiento, con la sensación de que hubiera pasado si. Esas costas pesan más con el tiempo que cualquier fracaso momentáneo. Falar duel, pero no intentarlo duel para siempre. Empujarte cuando tienes miedo es una decisión diaria. No es un momento heroico nico, es un compromiso constante contigo mismo. Es alegre avanzar un paso más cuando todo dentro de ti quiere detenerse. En cada uno de esos pasos, el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en una señal clara de que estás en el camino correcto hacia tu crecimiento. La disciplina es la fuerza silenciosa que sostiene los sueños cuando la motivación desaparece. La motivación es intensa, emocional y poderosa, pero también es inestable. Venís en el estado de ánimo, las circunstancias y la energía del momento. Confiar únicamente en ello es construir sobre terreno fértil. La disciplina, en cambio, no depende de cómo te sientes, depende de la decisión que tomas cada día de cumplir con lo que dices que harás, incluso cuando no tienes ganas. Hay das en los que levantas lleno de entusiasmo, creyendo que todo es posible. Pero también habrá crisis, cansadas y confusas, donde la motivación estar completamente ausente. Es en esos días donde la disciplina marca la diferencia. No te preguntes si estás inspirado, te recuerda el compromiso que hiciste contigo mismo. No te promete comodidad, te exige coherencia. Y esa coherencia diaria es la que, con el tiempo, construye resultados reales. La disciplina no nace de la perfección, nace de la repetición. Se forma cuando eliges hacer lo necesario una y otra vez, aun cuando el progreso parece invisible. Muchas personas abandonan porque no ven resultados inmediatos, porque confunden movimiento con avance. Pero el progreso verdadero suele ser silencioso. Se está construyendo incluso cuando no se nota, siempre y cuando la disciplina es presente. A diferencia de la motivación, que depende de estímulos externos, la disciplina se construye desde adentro. Se fortalece cada vez que eliges cumplir tu palabra. Cada vez que decides continuar en lugar de rendir, estás entrenando tu mente para resistir la incomodidad y mantener el enfoque. Esa fortaleza mental se convierte en una ventaja enorme cuando las cosas ponen difíciles, porque no dependes de centrarte para seguir adelante. La disciplina también crea identidad. Cuando actúas con constancia, empiezas a ver como alguien confiable, alguien que no se abandona. Esa identidad cambia la forma en la que te enfrentas a los retos. Y no dudas tanto de ti mismo, porque tienes evidencia de tu compromiso. No es una confianza basada en emociones, es una confianza basada en acciones repetidas. Muchas personas buscan atajos, fórmulas rápidas o momentos de inspiración que lo cambian todo. Pero la realidad es que los grandes logros son el resultado de pequeñas acciones consistentes realizadas durante mucho tiempo. La disciplina convierte lo ordinario en extraordinario. Convierte el esfuerzo diario en excelencia acumulada. No necesita aplausos, necesita constancia. Cuando la motivación se apega, la disciplina permanece. Es ella la que te levanta cuando es cansado, la que te empuja cuando dudas y la que te mantiene en el camino cuando las excusas aparecen. Gracias a la disciplina, los sueños dejan de ser solo deseos y comienzan a convertirse en resultados. No porque sea fácil, sino porque es constante. Cada pequeño paso cuenta, aunque muchas veces no lo parezca.
Vivimos en un mundo que glorifica los resultados rápidos y los cambios drásticos, lo que hace que el progreso lento se sienta insuficiente o insignificante. Sin embargo, la realidad es que las transformaciones más profundas y duraderas no ocurren de un día para otro, sino a través de eventos pequeños y constantes que, con el tiempo, crean un impacto enorme. El progreso no siempre se ve, pero siempre se está construyendo cuando hay constancia. El error es como subestimar el poder de lo pequeño. Un esfuerzo memo parece irrelevante cuando se observa de forma aislada, pero repetido diariamente se convierte en una fuerza imparable. Una decisión correcta hoy, aunque parezca sencilla, es la base de una decisión en mayor manera. Cada paso, por pequeño que sea, refuerza el camino y reduce la distancia hacia la meta. No avanzar también es una decisión, y suele ser la más costosa a largo plazo. El progreso lento exige paciencia, y la paciencia exige confianza. Confianza en que lo que es haciendo tiene sentido, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Muchas personas abandonan justo antes de que el esfuerzo empiece a dar frutos, no porque no sean capaces, sino porque se desesperan. El crecimiento verdadero suele ser invisible al principio. De manifiesta primero en la disciplina, en la mentalidad y en los hábitos, antes de reflejarse en resultados externos. Cada pequeño paso también construye impulso. Al principio, avanzar puede sentirse pesado, como si todo costara el doble. Pero a medida que continúas, el movimiento se vuelve más natural. El cuerpo se adapta, la mente se fortalece y la resistencia disminuye. El progreso lento crea una base sólida, algo que no se derrumba fácilmente cuando llegan los obstáculos. Lo que se construye con paciencia suele ser más fuerte que lo que se obtiene con prisa. Además, los pequeños pasos reducen el miedo al fracaso. Cuando el objetivo parece gigantesco, la mente se abruma y busca excusas para no empezar. En cambio, enfocarse en un avance memo hace que la acción se sienta posible. Y una vez que comienzas, es más fácil continuar. La acción genera claridad, y la claridad alimenta la confianza. Es, paso a paso, lo que parece imposible empieza a sentirse alcanzable. El progreso lento también enseña humildad y perseverancia. Obliga a aceptar que no todo sucede cuando lo dices, sino cuando es preparado. Te enseña a respetar el proceso, a valorar el esfuerzo y a no depender únicamente del resultado final para sentirte satisfecho. Cada paso dado es una prueba de compromiso contigo mismo, una señal de que no te has rendido. Al final, no es la velocidad lo que define el éxito, sino la dirección. Avanzar despacio pero con constancia siempre ser mejor que no avanzar en absoluto. Cada pequeño paso suma, cada esfuerzo cuenta y cada día en el que eliges continuarte acercamos a la vida que deseas construir. Haz que suceda es más que una frase motivacional, es una forma de vivir. Significa dejar de ser espectador de tu propia vida y convertirte en el protagonista. Muchas personas pasanos hablando de lo que quieren hacer, de lo que han de intentar, de lo que lograrán si las condiciones fueran diferentes. Pero el tiempo no premia las intenciones, premia la acción. Hacer que suceda es entender que los shoes no avanzan solos, necesitan movimiento, decisión y coraje. Tomar acción implica aceptar la incertidumbre. Nunca haber garantías absolutas, nunca tendrás el control total del resultado. Esperar el momento perfecto es una de las excusas más comunes para no empezar. La perfección paraliza, mientras que la acción imperfecta genera aprendizaje. Cada intento te enseña algo, incluso cuando no sale como esperabas. Quedar quieto, en cambio, no enseña nada. Solo refuerza la duda y alimenta el arrepentimiento. Hacer que suceda también requiere asumir responsabilidad total. Significa dejar de celar factores externos como la causa de todo lo que no funciona. Las circunstancias influyen, pero no determinan. Dos personas pueden vivir la misma situación y obtener resultados completamente distintos. La diferencia está en cómo responden. Cuando decides hacer que suceda, aceptas que tus decisiones diarias están moldando tu futuro, incluso las más pequeñas. La acción constante transforma la identidad. No solo cambia lo que haces, cambia quiénes. Cuando actúas con determinación, empiezas a ver como alguien capaz, alguien que no se queda atrapado en las excusas.
Esa identidad fortalece la confianza y te impulso a arms lejos. No es una confianza vacía, es una confianza construida a través de la experiencia y el esfuerzo real. Hacer que no significa que el camino sea fácil. Habrá errores, retrocesos y momentos de cansancio extremo. Pero cada obstáculo supera refuerza la convicción de que puedes continuar. La diferencia entre quienes logran sus objetivos y quienes no, rara vez está en el talento. Está en la persistencia. Está en la capacidad de seguir adelante cuando el entusiasmo inicial desaparece solo cuando la determinación. El mundo recompensa a quienes actan. Las oportunidades suelen aparecer en movimiento, no en espera. Cuando te comprometes con la acción, empiezas a ver posibilidades donde solo visualitas. La claridad liga caminando, no pensando en exceso. Cada paso dado abre nuevas puertas, crea conexiones y genera impulso. Hacer que es una decisión diaria. No es un acto aislado, es una elección constante de avanzar en lugar de rendirse. Es elegir el esfuerzo sobre la comodidad, la acción sobre la excusa, el compromiso sobre el miedo. Al final, no recordas las veces que dudaste, recordas las veces que te atreviste. Esas decisiones, acumuladas con el tiempo, son las que transforman sus en realidad.